Nate era abalabe baffe abalungi tubaniriza ku channel yaffe mu Namawulire Media era nga tetunnabagenda wala ngenda kusaba osubscribinge olikinge era osharinge video eno tusobole okuza channel yaffe. Omutemu Okelo gamukanukidde mu kooti era bw'atyo ayungudde amaziga oluvanyuma lw'ekkooti okugaana obujulizi bwe yali yeekwasa nti yali mulalu n'okugaana obujulizi obw'amakerenda ge bali basanga mu nnyumba mwe yali asula ag'obulalu nti tewali bujulizi bwonna bukakasa nti ago amakerenda ge basangamu yali agakozesa oba nti yali agamira. Mukyala omulamuzi kyayogeddeko agambye nti omujulizi Okelo bagezaako mugamba nti aleete omu ku bafamire memba be oba leete omu ku bazadde be basobole okuwa ekifaananyi ekituufu okukakasa mutabani waabwe embeera ze yalimu ng'akula naye wabula yagaana era agamba kitagala muzadde we yenna abeerewo nga mujulizi era nga abajulizi abo be baleetako be mwalaba be bajulizi bokka be yasaba okubanga bajja okuwa obujulizi. Bebyo ebimu ku ebyo ebitono byensobodde okubanga nkuleetera mu kaseera kano oba mu kadde kano era ng'ebirala ku byo ngenda ba mbikuleetera mu ssaawa zaffe eziddako. Biibyo nawe mbadde nkusaba obyerabireko era obyewulirireko. Asanga nga omutwe yali alina obulwadde bw'obwongo ate ng'obulwadde bw'obwongo bwali tebusobola kumukkiriza kubeera ng'ategeera ebyali bigenda mu maaso. Even with that, the law provides in subsection 2 that if you raise that as your defense, it is you to prove that you are suffering from an abnormality of the mind. Era amateeka gagamba nti bw'ogamba nti obwongo obwo bwali tebukola bulungi oba ng'olina obulwadde bw'obwongo olina okuleeta obujulizi okukakasa nti kyaliwo. Looking at the evidence that the accused person adduced, there is nowhere he's talking about a retardation of his mind. The only issue that the accused person suffers from and was talked about by many witnesses is sickle cell disease. Nti kusinziira ku bujulizi omwawulwa bwe yaleeta teri kiraga nti yali alina obulwadde bw'obwongo okuggyako balaga nti yali alina obulwadde bwa sickle cell. And when Dr. Agenda was asked as to whether sickle cell anemia is not an underlying cause for mental illness, he said it is not, but it is a risk factor. Omusawo gwe bayita Agenda bwe yajja ne bamubuuza oba sickle cell eviiramu omuntu okufuna obulwadde bw'obwongo n'agamba nedda, naye muntu bw'aba alina sickle cell ayinza okukomenkerera ng'afunye obuzibu ku bwongo. And he said this is as a result of too much pain and also the strength of the medication for sickle cell. But he hastened to add that when he was examining the accused person did not present any symptoms of the mental of any mental disabilities that may have been caused by sickle cell disease. N'agamba nti ekyo kiyinza okuviira ku bulumi oba eddagala lya nnalubiri, naye n'agamba nti we yayogerera naye yayiga nti yali alina obulwadde bw'obwongo nga kiva ku bulwadde bwa nnalubiri. Vehemently argued that upon his arrest the accused person was found with painkillers which included diclofenac, and this court should find that this medicine was treatment for mental illness. This argument is not supported by any evidence. Prida yalemerako n'agamba nti bwe baakwata omwawulwa yali alina eddagala oba makerenda ga painkiller nga diclofenac naye tewaliwo obujulizi obukakasa ekyo. No, he said that when he was arrested he was found with painkillers, and the painkillers included diclofenac. This court should find that this medicine, the diclofenac, was used to treat a mental illness, was being used to treat a mental illness. Nti bwe bamukwata yali alina painkiller nga diclofenac, kooti erina okulaba nti gano amakerenda oba yali agakozesa okujjanjaba obulwadde bw'obwongo. And I said that with all the respect to counsel, this argument was not supported by any evidence, because even when he was asked
what kind of mental illness the accused was treating, he had no answer to that. Nti naye wali tewali bujulizi bwonna obukakasa nti yali alina obulwadde bw'obwongo ne bwe baamubuuza He said he did not know the... n'agamba nti yali tamanyi bulwadde ki bwennyini bwe yali alwadde that he was treating. bwe bali bajjanjaba. In light of the above, I also find that the defense of diminished responsibility is not available to the accused person. Okusinziira ku ebyo wekitiibwa omulamuzi alaba nti okugamba nti obwongo bwe bwali tebuteredde nakyo tekisobola kumuyamba. On the contrary, the prosecution adduced evidence to show that at all material times the accused was of a normal mental status and in control of his actions, as will be discussed and analyzed below. Oludda olwabi lwaleeta obujulizi obulaga nti buli kaseera omuwawaabirwa yali ali bulungi nga ategeera biki bye yali akola. Prosecution adduced evidence of a sanity medical report which had been authored by Dr. Rogers Agenda. He's a psychiatrist at C-Care IHK. Oludda olwabi lwaleeta alipoota y'obulwadde bw'obwongo nga omusawo gwe bayita Agenda Roger akolera ku ddwaliro lya IHK yagiwandiika. This sanity medical report was found in the house of the accused person during the search that was conducted on 3rd April 2026, and it was admitted as an exhibit. Ntate alipoota eyo bali bagisanga mu nyumba y'omuwaabirwa bwe bagenda kwaza nyumba ye nga 3 Ogwokuna 2026 era ne bagireeta mu kooti ng'ekizibiti. And C-Care IHK verified it and confirmed it to be authentic, and Dr. Rogers Agenda testified to it. Nti era ab'eddwaliro erya C-Care IHK lyakakasa nti alipoota eyo yali ntuufu era ne basindika omusawo Agenda n'ajja n'agyogerera. He testified that on 30 he received the accused person as his client with a request to conduct a sanity examination and furnish him with a sanity report to be submitted to the Ministry of Internal Affairs, the Immigration Department. Omujulizi oyo omusawo Agenda yagamba nti ng'ennaku z'omwezi 3 Ogw'ekumi yafuna omuwawaabirwa ng'azze gy'ali n'amusaba nti amukebere obwongo oluvanyuma amuwandiikire alipoota nga yali agitwala mu Ministry of Internal Affairs ne Immigrations. He went ahead and did a psychiatric and mental examination on the accused person, and that report, the certified copy from C-Care IHK, was also admitted as an exhibit. Nti era yagenda mu maaso n'amukebera obwongo oluvanyuma n'awandiika alipoota ne bamala ne bagireeta ng'ekizibiti. According to him, the accused person presented himself as a 30-year-old single Christian by religion, resident of Bunga and self-employed mainly as a commercial farmer. Nti yagamba nti omuwawaabirwa yamutuukirira n'amugamba nti yali wa myaka 39 nga si mufumbo, agamba nti yali mugoberezi wa Kristo ng'abeera Bunga ate nga yali mulimi nga byalima atunda. He testified that he carried out a psychiatric interview which involves asking the client many times open-ended questions with the aim of establishing or enlisting whether the client has any mental disorder. Nti yatandika n'okumubuuza ebibuuzo ebingi nga yagala kulaba oba yali alina obulwadde bwonna ku bwongo. Upon examination, the following were his findings. And I'm going to read them verbatim. He reports no history of excessive sadness or loss of interest in pleasurable activities. Bwe yamala
ekyokubela n'agamba nti yali talina kiraga nti yali anyizeeko nnyo oba n'okubeeraawo nga tayagala kwenyigira mu bintu eby'essanyu. He has no history of excessive happiness or increased goal-directed activity. Nti ate yali talina kiraga nti yali asanyuseeko ekisukkiridde oba okwagala. He has no history of alcohol or substance use, although he occasionally took alcohol. N'agamba nti yali talina kiraga nti yali anywa nnyo omwenge oba kulya ebidagala. He denies any history of hearing voices or seeing things others could not see. N'ayegaana nti yali tawulira oba kulaba ebintu abantu abalala bye baali tebalaba oba okuwulira. He has no history of excessive fears or worries and has never had a seizure. N'agamba nti yali talabeeranga kwawo n'atya ennyo oba naye lalikirira nnyo. He denies any traumatic experiences and sleeps well. Era yeegaana okubeera nga waliwo ebimutabula nnyo mu bwongo n'agamba nti yali yeebaka bulungi. This is his index visit to a mental health personnel and has never been on any psychiatric medication. Era n'amugamba nti gwali mulundi gwe gwali gusookera ddala okulaba omusawo w'obwongo era yali tamirangako amakerenda g'okujanjaba obwongo. He is a known patient of sickle cell disease and regularly takes his medications. Era bamumanyi nti alina obulwadde bwa nalubiri era abadde ng'amira makerenda. He has no other chronic medical conditions. Talina bulwadde bulala. He is the third born of 4 children. Ye mwana w'okusatu mu maka g'abaana abana. Both their parents are alive and well. Abazadde baabwe bombi bwe bali ate bali bulungi. There is no known mental history in the family. Era tebamanyiko omuntu yenna alina obulwadde bw'obwongo mu kika ekyo. That was a psychiatric assessment. The mental status examination revealed the following, still by the same doctor. He is a middle-aged man who appears his age. Era bwe yayongera okumwekebeja n'agamba yali omusajja eyali akuzeemu ate nga yali alabika emyaka gye. He is well nourished and kempt. Era yali alabika bulungi. He is generally calm and keeps eye contact. Nti yali mukkakkamu ate ng'asobola kusigala ng'atunula bulungi ng'alaba abantu wamu. No odd behavior was noted throughout the interview. Nti ate we yamwekebejjeza yali nga yeeyisa bulungi nga tewali we yali we yeeyisa bubi. His speech is of normal rate, tone and volume, and is generally coherent and fluent. Nti ate bye yali ayogera byali bikwatagana bulungi. His thoughts are logical with no preoccupations overvalued ideas or delusions. Nti ate n'endowooza ye yali ekwatagana bulungi. He has a euthymic mood congruent with affect and has no perceptual or cognitive disturbance. Nti era bye yali akola byali bikwatagana n'embeera ze. He concluded his diagnosis as follows. Onyum Christopher Okelo has no established mental disorder. I therefore affirm that Onyum Christopher Okelo is sane and mentally fit to live and work in Uganda.